Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 16 de fevereiro de 2021. Amados, eu estou de novo no canal da irmã do The Final Days e ela postou um outro sonho muito interessante, confrontador também, mas edificante, muito edificante. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu vou deixar o vídeo correr e no final eu comento, ok? Before we close, I want to share another dream that the Lord gave to me. First, I'll provide just a little background so that the dream makes sense. I keep a list of names of people that I know who need salvation. These folks do not know Jesus Christ, and each day I pray for the salvation of these individuals. And if you're not praying for the lost every day, then there is something gravely missing from your spiritual life. Everyone who is truly saved and walking close with the Lord is praying for the lost. Since I no longer have contact with many of the people on my salvation list, one day I was praying over my salvation list and I asked Jesus if any of these people were getting saved. To answer my question, that night he gave me an amazing dream. In this dream, I found myself at the wedding feast of the Lamb, which is an event mentioned in several places in the Bible. This is a wedding feast celebration arranged by Jesus, which takes place after he removes his faithful followers from earth, just before his wrath is poured out upon this world full of sin and abomination. In this dream, I found myself standing next to a beautifully set table that was so long it seemed to go on forever. This place was more beautiful than the most beautiful royal palace ballroom I had ever seen in pictures. I knew exactly where I was, and it felt wonderful to be there. As I stood next to the table, a man approached the table from the opposite side. I immediately recognized this individual as a man who had been on my salvation list, but with whom I had no contact for the past few years. He had been known in his earthly life as an angry, abusive man who despised anything relating to churches or God. I actually couldn't find words to speak because I was utterly amazed to see him here at the holy wedding celebration. And finally, in a very humble and serious tone, he said to me, "I want to thank you for all your prayers." I said, "You're welcome." And then we had a brief conversation, but I can't really recall what we talked about. It probably wasn't important. And then the next thing he did was he pulled out a chair and prepared to sit down at the table. And he said in a happy, confident voice, "Let's celebrate our King." And then the dream ended there. Então, queridos, que experiência linda, né? Ela tem uma lista de pessoas que ela ora pela salvação e ela pergunta ao Senhor Jesus o que ele acha dessa situação, como é que é, se isso está sendo útil dentro da obra, né? Alguma coisa assim que ela pergunta. E aí o Senhor, como resposta, dá um sonho. E no sonho ela está no casamento, né? Na festa das bodas do Cordeiro. E aí ela acaba encontrando um homem que é fruto, né? A salvação dele é fruto das orações dela. Quem salvou foi o Senhor Jesus, mas ela teve toda uma participação por conta das orações. E ali eles têm um bate-papo e ele agradece a ela pelas orações. E eu fico imaginando assim, a alegria que vai ser a gente encontrar as pessoas que estão no céu e que nós participamos
desse processo de salvação de alguma forma, seja através da oração, seja através do evangelismo, seja através de que forma for. E isso, de uma certa forma, é confrontador para nós, porque é mais fácil a gente viver na sombra e água fresca, mas não é o melhor, né? Então, temos muito a fazer. Enquanto estivermos por aqui, ainda temos coisas a fazer. E uma das coisas que podemos fazer é orar pelos perdidos, por aqueles que ainda não conseguiram enxergar que precisam de um Senhor, que precisam de um Salvador e que Jesus morreu na cruz exatamente para que aquela pessoa fosse salva. Eu achei o sonho lindo, queridos, e gostaria de compartilhar com vocês como assim eu fiz. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.